Gardez votre sac de sécurité attaché et restez assis jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil et l'usage non du lumineux. Assurez-vous de n'avoir rien oublié à bord avant de descendre de l'appareil. Veuillez laisser la ceinture et le gilet de sauvetage pour vos véhicules ont été distribués sur votre siège. Nous vous rappelons que les ceintures se mettent sur le tarmac et dans les espaces publics. Maintenant, il est 2h10 de la part du commandant Van de la maison équipage pour le resto de savoir choisi. Nous espérons vous revoir prochainement sur un de nos vols évidemment sur ma coupe Vegas et que ma certitude de vous avoir à vous aujourd'hui. Nous vous souhaitons un très bon retour. Merci, à bientôt. Dames en heren, welkom in Brussel. Voor uw veiligheid vragen wij u nog even te blijven zitten en uw veiligheidsborden vast te laten tot het vliegtuig uitgaat. Kijkt u alsjeblieft goed na of u niet verwist bent en wees voorzichtig als u de bagagerenkel openmaakt. Dat de GSB en extra veiligheidsborden in verwerkt bent voor uw levenswezen, moet u de op uw zender achterlaten. Mogen wij u eraan herinneren dat roken in de luchthaven gewoon verboden is. Gezag voor de luchtvaart Madrid, de bemanning en Thomas Cook, Neckerman en Pegasus nemen nu afscheid van u. Dank u en tot ziens.